Before you, we have different leaders from National Economic Empowerment Dialogue Party. We have Madam Vice President, Madam Lakel. We have the General Secretary. We have the Secretary General, Mr. Asman Odaka. We have the National Spokesperson, Salongo Matov Moses. We have the Chief in charge of finance, Mr. Basajja Chaz. We have Mulangira Nachibinge, Jojuko, National Organizing Secretary. Myself, the Deputy Organizing Secretary, Setumba Godfrey. Mr. Bukenya Jonathan from NEED Chapter, Kampala Metropolitan. We are here to address you on different issues. First, concerning the kind of approach that the government has taken towards Ebola. That is our first session concerning today's press conference. Then, after that, we shall announce our second session of today's press conference. Tubaaniriza olunaku lwa leero ku lukungaana lwa bannamawulire tutuuzizza nga tulina abakulembeze ab'enjawulo okuva mu kibiina kya National Economic Empowerment Dialogue. Mu maaso gammwe tulina Madam Vice President, Madam Lakel, tulina Secretary General, Mr. Odaka Suman, Chief Spokesperson omwogezi w'ekibiina Salongo Matov Moses, Chief Basajja Charles, Organizing Secretary Mulangira Nakibinge Juko, nange amumyuka Setumba Godfrey ne Bukenya Jonathan okuva mu Kampala Metropolitan. Tuzze nga tugenda kwogera ku nsonga ez'enjawulo ezikwatagana n'ebyobulamu. Mwenna mulina bye mulabye mu mawulire agamu aga leero nga waliwo enteekateeka ey'okwagala okuddamu okuggala eggwanga n'okulemesa abantu okutambula kyere mu budde bwa Krisimansi, nga bataddewo okwekangabiriza okw'Ebola okuba nti yeeyongedde okulinnya. Ekyo bagenda kyogerako. Ate session yaffe ey'okubiri tugenda gidedicatingira omulwanyi w'eddembe munnademokrasiya Kayingo, kati omugenzi Dr. Paulo Kawanga Semwogerere. Katutandike ne session esooka eya Ebola. I request you to pay attention to our president, the vice president, Madam Lake. Good morning. We have three issues, but as you say, we are starting with Ebola. As we all know what is happening. Before, I took you back in 2000, we had Ebola in the north. But I don't know whether by then the government was there or the government wasn't there. Because if you see the injustice they are doing now, if you read today's papers, there are so many indications and there are so many things that the government is going us to lock down. But before that, as I said, we had Ebola in 2000 in the north. By then, I was a Baptist in Senior 4. I worked as a volunteer, but the government never took this serious as they are taking it now. I asked myself, wasn't there the government of Uganda? World Health Organization wasn't there, that now they are bringing injustice. Now, let us look at what happened. Over the weekend, we had MTN marathon that many people came in for that function, for the MTN marathon. They are telling us Ebola is there. Ebola is now in Kampala. Ebola is now spreading in other districts of Uganda. You look at the Twitter General had around 6,000 people. But still, they are telling us Ebola is there. You ask yourself.
they are having. If you read today's monitor, it says they are about to ban people traveling for Christmas. And all these are indications to us Ugandans that we should come up and fight, and we should not allow the government to succeed in whatever plans they are planning. You ask yourself, does Ebola fear money? They are telling us to wash our hands. So after washing our hands, but you're gathering people and you're refusing schools to graduate. What is the indications? What are they telling us? So my message to us Ugandans, let us come together and say no to whatever plans the government is having. Thank you. Thank you, Madam Vice. Mwami Matovu. Mbalamusiza nnyo bannaffe mwenna, bannamawulire ne bannanga bali wano ne bannayuganda bonna. Olwaleero tuli wano okulaga obutali bwenkanya ku ngeri gavumenti gyekuttemu ensonga z'Ebola. Tukimanyi bulungi nti Kassanda ne Mubende bali ku lockdown butasaasaanya Ebola. Tukimanyi bulungi nnyo President yakamala okwogera n'atutegeeza nti Kampala ne Wakiso tulina Ebola. Era ebimu ku byatukubiriza bwe butakuŋŋaana nnyo mu bungi obutegwa mu bifuba n'ebirala kubanga tusobola okusaasaanya akawuka k'Ebola. Era n'agamba nti naddala bannakampala bwe tuteddeko agenda tukwasaako omukono ogw'ekyuma. Kyewuunyisa nnyo nti mu bbanga okuva lyamala okwogera tulabye mutabani we akuŋŋaanyiza abantu abali mu kakaaga ne twebuuza bo Ebola tabakwata, bakuumibwa amagye, bakuumibwa poliisi. Ebivuulo ebirala mwabirabye eby'abayimbi, ebivuulo ebirala mwabirabye eby'amakampuni agamu biri wonna wano mu Kampala. Abantu bakuŋŋaanye, tetulowooza nti waliwo ekyenjawulo ekyabakoleddwako obutasobola kusaasaanya Ebola. Olwaleero amawulire galaze nti gavumenti yandigaana abantu okuddayo mu byalo okulya Christmas. Tulowooze nti baagala okukozesa kino baalese ebivuulo bigende mu maaso, abantu beesiiga Ebola batuggalewo. Tunenye baakoze ebivvulu oba tunenye yabakkiriza okukola ebivvulu. Mu kiseera kye kimu nga waliwo ababadde bakuŋŋaanye okusaba okujjukira abantu abaafa ne babatwala nga nabugisi mufungize. Ffe nga nidi tugamba obwo si bwenkanya. Bwe tuba nga tulwanyisa Ebola, bannayuganda ffenna tulwanyisa Ebola, temuliimu batasobola kukwatibwa n'abasobola kukwatibwa. Message yaffe egamba ffenna wamu tulina okuba nga tulwanyisa Ebola nga tewali kusosola yadde okwawulwayawulwamu. Ekyo lwali twagala tukyogereko kubanga kireka nti kikyagenda mu maaso, naye mu maaso abo twava mu kulonda baatugamba nti President Museveni yagamba nti bannabyabufuzi ab'opposition ab'emitwe eminene baakuŋŋaananga kyekyaleeta COVID omulundi ogwokubiri okufuuka omungi bw'atyo. Tukitwale nti bano baalese bano bakuŋŋaane baveeyo n'eddoboozi erigamba nti Ebola yeeyongedde kubanga abantu baakuŋŋaanye. Tulowooza nti bwe kiba nga kyebaagala okukozesa akakodyo kafu tukategedde, naye tukkiriza nti tusobola okulwanyisa ekirwadde kino nga tewali busosoze yadde okunyigiriza omuntu n'omu. Mwebale nnyo. Okay. At this moment, I request everybody to stand up and we pay a moment of silence to the fallen true Democrat, Dr. Paulo Kawanga Semogerere. May his soul rest in eternal peace. I call upon the Vice President to talk about democracy, justice, state of security in the country in relation to the fallen true Democrat, in relation to the fallen hero of this country, Dr. Paulo Kawanga Semogerere. Please address the nation. Good morning once again. It's so sad, it's so unfortunate for Ugandans to lose a person
of integrity, a person who was very honest, a person who fought for justice, a person who is like a unifying factor. I remember when it was in 1996, when he went to Gulu as a very young girl. I ran following him. I just wanted to see him, but I was very short that I couldn't see him. Why? Just because the message, by then the message touched my heart. And I want to believe that his message touched the hearts of all Ugandans. So it's so unfortunate that we have lost him at the time that we needed him most. At the time that he should have come out and fight for Ugandans. It's so unfortunate. He's a man who didn't love bloodshed. It's a man who was down to earth to everybody. So we have lost him. May his soul rest in eternal peace. Back to security. We have heard, we have seen what has been going on. Police posts have been attacked left and right. The latest was Gaddafi barracks that they killed one. We don't know whether the government is still telling us these are bandits, these are rebels. They should come out openly and tell us Ugandans. If they can attack security personnel, if they can attack Gaddafi, how safe are we Ugandans that we are safe? We are not really safe. It is high time they should come out and tell us what is happening. If they have failed to me, the government is at the verge of dying. Thank you. Tuyanza Vice President. Nga needi tunyolowamu ne famire y'omugenzi omuzira omubuze Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere. Era tunakulya wamu ne bannayuganda bonna olw'okuviibwako ku maaso mukadde waffe oyo ffenna gwe tuwe twenyumirizaamu. Njagala kutandika nga ngamba nti afudde si mumativu, ekyo kituufu ne mukyalo yakyogedde, kubanga ekisooka bwe yeesimbawo 1908 nabbibwa obuwanguzi bwe, eyagenda mu nsiko okulwanira obuwanguzi obwo, okugoba omubbi eyatwala obuwanguzi bwaffe, ate bwabumusuuza tiyabukwasa Kawanga Ssemwogerere nannyini bwo. Oba oli awo kale tiyandimuwadde bwa president mugamba nti tula nga president, naye waakiri alitambulidde mu bigere byebyo Kawanga Ssemwogerere bye yali yettanira. Omwali eddembe ly'obuntu, omwali okugatta bannayuganda, omwali obwenkanya n'ensonga endala. Olwaleero Uganda gye twogereramu tulaba nti ebintu bikolebwa mu nkola ya kifuulannenge. Bangi baayogedde jjo n'olwero nkakasa bagenda kwogera, naye nga bangi aboogera tebasobodde kutambulira mu bigere bya Paul Kawanga Ssemwogerere. Kawanga Ssemwogerere abadde muzzaŋŋanda. Tujjukira bulungi mu 1996 nga yeesimbyewo, ekimu ku byasinga omukolwako nga damage ng'ekyobulabe kwe kwali okukimuteekako nti yali agenda kuzza Obote, nga Mwai Museveni amaze okulaga Uganda nti abantu ba Kyoli, abantu ba Lango bonna babi nnyo era abalabe ba Uganda. Ssemwogerere yayimirirawo n'agamba nti abo nabo baganda baffe, tetuteekeddwa kubaboola, tuteekeddwa okutambulira awamu nabo. Naye nga nannyini kukutula mu ggwanga nakati nga bw'ayimiridde, Mwai Museveni okukkatiriza ensonga ye eyakozesa ekyo nga kkanga baana era ekyaddako okutulaga buwanga bweruweero Obote bwe yatutuusaako nga ye bw'ati bw'atugamba. Kale tufiiriddwa omuntu abadde ow'amaanyi era eggwanga ligenda kulwawo okufuna omuntu mugattabantu. Ekirabo kyokka kisobola okumuwanga bannayuganda kwe kulabika nti okutambulira wamu,
olwaleero eggwanga Uganda lirimu enjawukana mu mawanga. Ekyo ndowooza nti tekirali kipya nnyo eri bannayuganda. Kireeteddwawo ani? Be bano abali mu buyinza bennyini abatukulembera. Naye tulowooza nti kye tusobola okumuwa kwe kwegattanga eggwanga ne tutambulyamu nga bannayuganda nga tetwawuddeemu gwe oli wa langi ki, oli wa ddiini ki, oli wa ggwanga ki, wabula ffenna ne tubeera ku kimu, tuli bannayuganda. Tumanyi bulungi Ssemwogerere mu biseera bye entalo yazirwananga ez'ebyobufuzi ezitali ezakaakati ze tweweerezamu ebigambo ebisongovu. Teyaweerezaako bigambo bisongovu. Era ekyamunyigirizanga yayingiranga kooti, entalo bwatu yazirwananga, era yasobola okufuna waakiri obwenkanya. Era tumanyi bulungi y'omu ku baalwana ennyo okuzzaawo enfuga y'ebibiina ebingi olwaleero nga need bitwenyumirizaamu. Naye bwe weetegereza ekisiga eddamuzi eryaliwo mu biseera ebyo n'eririwo mu biseera bino, wayinza okubaawo enjawulo y'amaanyi nnyo. Olwaleero obwenkanya naddala mu layini ebyobufuzi ng'ogenze mu kooti buzibu. Tujjukire mabegaawo Dr. Besigye bamugamba asasule obukadde 3 okufuna bail, so ng'oba oli awo kyali tekyetaagisizza. Olwaleero bangi nnyo abalamuzi be tulina tubayita bakada judges. Tekikwasa na nsonyi tinaabadde director wa byamateeka mu NRM Kihiika yaweerezeddwa mu kooti ejulirwamu. Kakati osuubira bannabyabufuzi naddala mu opposition abagenda okgenda nga beekubira enduulu naddala nga bavuganya NRM oba obwenkanya banaabufuna mu kkowe eryo. Kibi nnyo nti ekyo tekisobodde kutambulirwamu. Pulezidenti wange ayogedde ku bumenyi bw'amateeka, ku butujju, ku bubbi, ku kukozesa emmundu okugenda mu maaso. Poliisi bazimenye, babba mmundu. Barracks bazirumbye, babba mmundu. Twagala okuteeka gavumenti ku nninga, baveemu okwekangabiriza. Bwe kiba kitegeeza kulangirira nti waliwo obuyeekero obugenda mu maaso mu ggwanga, kirangirirwe bannayuganda bakimanye ate basobole okwekuuma mu ngeri y'enjawulo. Kubanga tukkiriza nti security esooka eba yoggwa omuntu munnayuganda oba munnansi. Gavumenti erangirire obuyeekero obugenda mu maaso tukimanyi. Naye kikwasa ensonyi nti buli ebikolero biveerawo NRM Mwai Museveni bagamba kimu, tujja balinnya ku nfeete, tujja bakuba ku mitwe. Twatandika ne balakwena ne bavaawo. Koni yaliwo ne batugamba aweddewo. ADF yaliwo ne batugamba eweddewo ate nti ekomyewo. Kakati tulina ebibinja ebirala mumanyi wano gwe bakutte oweeruweero mwawulire balangirira obuli eno mu Busoga n'obula. Kitegeeza tubadde n'obuyeekero obuli mu bitinga 35 mu ggwanga Uganda. Kitegeeza nti ne bwona abajjawo abakulembedde obuyeekero olwaleero nga bwe buliwo, abala bajja kujja enkya. Ensonga enkulu gavumenti gy'erina okukolako byebyo ebitwala abantu mu bukola ebikolobero bwe bityo ebabbisa emmundu. Nsonga ki etwala abantu mu ttale? Kyandiba nti abantu baweddemu essuubi, balaba omukulembeze aluddewo bafubye mu ngeri y'emirembe egaanye, kabakozese amaanyi. Abadde balowooza nti akaddiye balaba mutabani we ng'agolola suuti ne bagamba tebabirinde. Waliwo obutali bwenkanya nga bwe tugambye nti abalala bategeka okusabira abantu baba baafa n'obakuba ttiya gaasi. Omulala n'ateekawo olukuŋŋaana ng'akola obukulembeze bwe alonda ateekawo ebyokulondesa n'omuleka. Obutali bwenkanya obuli mu ggwanga bwe buleese ebyo. Tulowooza nti ekiseera kye kino okuwuliza ensonga z'abannansi abatali bamativu, okusinga okukuba ku mutwe abalaga obutali bumativu, gavumenti ekole ku nsonga ezireeta obutali bumativu. Ekyo nkakasa bulungi nti Ssemwogerere kyabadde alwanirira obulamu bwe bwonna okulaba ng'obwenkanya mu bannayuganda bubeerawo, emirembe mu bannayuganda gibeerawo. Yayagala nnyo okukyusa obukulembeze mu mirembe, takirabyeko. Naye tulowooza nti ekiseera kye kino okwekangabiriza ku ddebbali nga bannayuganda tutuule, tuteese, tulabe enkwata entuufu gye tuyinza okukyusaamu obukulembeze bwaffe. Tulaba poliisi yennyini eri mu kudduka, edduka abayeekera oba abatujju, kati gwe omuntu wa bulijjo osigaddewa. So tulowooza nti twogere ensonga
eziviiriddeko obusambattuko obwo okujja okusinga okudiringa oba okukola ku busambattuko obwo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tweyanziza nnyo. Thank you very much, Madam President, our spokesperson and leaders. For me, I am going to combine the two. Number one is that in regard to this Ebola fear and so on, the mishandling of public health and how they are implementing it, we know for a fact how Mr. Museveni and the Minister of Health, how much they are investing now. Now, it looks like fear is now part of the capital, part of their capital. If you see the media, you media, you people in the media, because you are the ones. Some you people who are here are not the bad ones. The bad ones are behind there. You know how much they have invested in those bad ones to spread messages of fear. You know how leaflets are now being printed. So you know how, you know all these things. So the whole thing is for Mr. Museveni. After students, after school going children getting holidays, Mr. Museveni wants to lock this country down. That is we have known that. So all these leaflets, all these messages, everything is just geared towards that. And for me, I think our religious leaders, cultural leaders should be seeing this. Unfortunately, some of these leaders, of course, for them, they don't sleep hungry. They are in the payroll, and they are doing this for the big businessman. So we want to tell Ugandans, until you are alone, you either stop Mr. Museveni and his group from taking us to lockdown, because we have tested the sour fruits of lockdown. So do we need to go back to the lockdown? We know who benefits from this lockdown. Okay, if the whole thing was general about public health, how come today the investment in the fear factor is more on Ebola and not COVID? It's because the COVID money has been taken away from them. That's merely the fact that COVID money is away from them. It is Ebola money that sent us Ebola. Now that's why the fear factor should focus. So that is in regard to Ebola. So we are telling Ugandans, tukube ngoma omusajja agala tutwala mu lockdown. If Ugandans cannot come up to tell Museveni, no, Christmas, just after next week, after children finishing their exams, we are going for a lockdown. I am telling you. The other thing is about Dr. Samuel Gerere. And I want to thank Madam President and the spokesperson for putting it very clear. That, okay, if you chased a thief who came to my farm to steal something, and you are a good Samaritan to chase the thief. Okay, if you don't want to return my cow, it is understandable you could be greedy. But at least exhibit some trait of being a good helper. Everybody knows what Dr. Samuel Gerere, and I want to re-echo what was echoed by one speaker at the church, that for a long time, all of us have been in this country, that whenever somebody dies, there is a section that is happy and a section that is sad. At least now, it is Dr. Samuel Gerere that seems to have united all of us. I have not seen anybody posting anything or saying something bad about Dr. Samuel Gerere. So if he grew up here, he was beaten by the rain in Uganda, he ate the same food, how come others are being
celebrated, and for him everybody is. That means there is we should learn something out of his behaviors. We all know how Dr. Semogere used to play his politics. It was ably explained by the spokesperson. But today, all those institutions that aided Dr. Semogere's politics are all being vulgarized. Let me use that language. That you're putting, you're parking all those institutions that would aid us have a better country. Everybody knows that Dr. Semogere detested the politics of violence, politics of injustice. Today I am happy, and yesterday when I was seated in that church, I saw people who disagreed with him on the approach of politics. Now going back to the exact thing he was telling them in 1980, that now it is politics. Now the issue of guns cannot change our politics. That's what Semogere said, told you, 1986. Now, in 1980, this is 2022. It is when you are going back to what Semogere told you in 1980. So that only shows you how good he was in that approach. So we want to ask God. God is only requested that he rests his soul in eternal peace, but most importantly, to honor him, we as politicians, we as leaders who are coming, must do politics and copy some of Semogere's style. Thank you very much. Thank you, members. Thank you for doing a lot of justice to today's topic. Members of the press, if there is anyone with a question, this is the time now. Waba oli alina ekibuuzo kibuuze, abakulu bano we bali biddamu. Wangi? Bane mutubuuzeemu, tetuli basumba. Pozi okwongerako katono, waliwo ekinneewuunyisa nti bw'ebanga gavumenti yaggala districts 2 ey'Emubende ne Kassanda n'etasobola nabbawa ddagala, n'etasobola bbawa ambulance, n'etasobola bbawa buyambi ng'obw'emmere, simanyi oba bwe banaayongerako Kampala, Wakiso ne districts endala ze baaga okwongerako, oba olwo lwe banaasobola okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe. Obweraliikirivu bw'amaanyi ng'eriffe abali mu Kampala ne Wakiso, ng'ate tulina ne bakadde baffe abali eyo, nti bw'otuggalira mu mbeera y'ebyenfuna gye tulimu, obanga ate ayongera otutuga obutuzi. Ekyo nkiresaawo. Mu kwenyumiriza mu Dr. Kawanga Paulo Semogerere, ng'omusajja abadde muzaŋŋanda atasosola, bino bye njagala omujjukirako. Ekirungi muli bannamawulire, simanyi oba ku wali omuntu yenna alina olupapula lw'amawulire olulaga Semogerere nga yeenyigidde mu bubbi bw'ettaka. Nsaba ekyo tukimwebalize, kubanga abantu abajja mu 86 ng'empale za biraka kati balina square miles and square miles ez'ettaka mu buli kitundu ky'eggwanga. Ekyo kyanjawulo. Simanyi oba kummwe kuliko alina olupapula lwonna olw'amawulire nga lulaga nti Dr. Paulo Kawanga Semogerere yeetabye mu kubba ebyobugagga by'eggwanga nga minerals n'ebirala. Kummwe kuliko? Bwe kiba nga tekuli, kitegeeza nti adde mukulembeze wanjawulo ayawukana na bano, era y'ensonga lwaki yali tasobola kugenda nabo mu maaso, kubanga endowooza yaabwe si yakuzimba, yakuzimbulula na bubbi. Kino tetukyalina kye tukiyita, kuba twakisiiga akazigo ne tukiyita corruption, nabukyo ne bakibuuka. Kati levo kwe bali ya bubbi, kubanga kati gwe bazaala eyisingiro ogenda otya n'obeera nga gw'osinga ettaka eddene mu apa mwakyoli. Kiba kitwewuunyisa. Bw'obanga wajja ng'olina essuuti emu, kawunda emu, obanga n'engoye z'ojjiddemu za biraka, gw'okozesezza magiki ki okubanga kati oli omu ku bagagga abasinga obunene?
paka mbategeeze kati we tuli abagagga abafirika abanene abamu bali wano mu Uganda, naye ate ffe abantu ab'omu nsi eno twongera kwavuwala. Kiki ekyo ekiyamba bannaffe bali okugaggawala ffe ne twavuwala? Batubbire ku magezi. Ekirala, magiki gwe bakozesezza bo kubanga bagaggawadde nnyo abajja nga banaku. Politics yafuuka business, balina bye batunda, balina bye basuubulira mu zi ofiisi zaffe. Eyo nsonga nayo nkulu. Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere talina waalabikira nga yakwata ku ssente z'omuwi w'omusolo n'obudde bwe yali minisita. Bannaffe bano buli omwavu lubanye, buli gwe bakwasa akasente abula nako. Kyekikulumidde eggwanga lyaffe emabega. Ffe ng'aba National Economic Empowerment Dialogue abalwanirira obwenkanya, tugabane kyenkanyi mu ggwanga lino, equitable sharing of national resources. Tuyimiridde wano okujjukira munnaffe oyo ng'ate tumugeraageranya na bano abali mu buyinza abalina obuzibu obw'okuba nti bo buli ekiriwo either bw'atakitwala akiwa abooluganda oba akiwa ab'eggwanga lye, oba waakiri kisaanawo. Kati we tuli buli kakutu konna akayingiza ssente, either kali mu first family oba kali mu family ye, kali mu oba tugiyite royo kiraani, balina karoyo kiraani kaabwako. Eggwanga terisobola kutambula bwe lityo nga buli ekiyingiza ssente mmwe mukyekomezza. Ne mugenda to the lowest ne boda kati mmwe muzitunda, mmwe muzisuubula, mmwe muzigaba, mmwe muziwola. Kati omuntu agenda kukola ki? Abo bantu bwe bali makasooli era mmwe mubateegera waggulu, mmwe musobola mu exporting ebweru. Bwe balima ebikajja era mmwe muteegera wali, mmwe muzimba kamafiya kateeyolo era mmwe mukikolako. So Dr. Kawanga Ssemwogerere tumwenyumirizaamu okuba nti ye teyalabikira wantu wonna ng'anyaze ssente z'omuwi w'omusolo. Kambategeeze obutendeke bwa Kawanga Ssemwogerere musomesa. Era abamu bamwogerangako mu mbeera ey'okujereegerera mbu oyo mwavu, mu byobufuzi afunyemu ki, era afudde talina nnyo kyalina. Because omutima gwe gwali gulumirira eggwanga nga akkiriza mu social justice nti ebintu bino bya bannansi, ffenna tulina bigabana kyenkanyi. Naye bannaffe abatakkiriza mu kugabana kyenkanyi buli ekijja bakyagala. Nyongera obbagamba abantu bano level y'obubbi bwe baliko balinga bakinjaaji. Mu omukinjaaji omubbi omulaba ng'akaayanira ekibumba, n'akaayanira ebyenda, n'akaayanira ennyama y'omutwe, mugenda okumaliriza ne kaabuuyi amwagala n'eddiba. Naye omuntu atutte ekibumba n'okirya, lwaki okaayanira kaabuuyi? Kaabuuyi abawa abanaku. Gw'oyina ettaka ekkololo, gw'oyina ettaka ebugoloobi, ate ne mu lubigi gw'olimu. N'ogenda n'apa. Ne kalamojja nalyo n'olitwala. Abasebbeyi baali wano nga bakaaba. So bane tulina okwennyamira, pozi kino nakyo kikulu. Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere yalina obusobozi bwonna obuddira abaana be okugeza nga Kalooli Ssemwogerere n'amuwagika mu byobufuzi bya DP waakiri amusikire. Nga tuli wano nga tuttunka ne tuyita jeno gwe bali mu kakakaatikako ekintu kyatasobola. Twenyumirize mu Kawanga Ssemwogerere eyaleka famire ye ebweru n'agamba nedda kino ekibiina kya bannansi. No matter whether Mawach messes up, ne Kawanga Ssemwogerere yalina obusobozi kubanga alina abaana. Ne teyagezaako era teyakemebwa agamba nti ekibiina kino kankiwe Kalooli Ssemwogerere yaba akikulembera nze nga nvuddewo. Ate nga Kalooli Ssemwogerere musajja mugezi nnyo. I think is a lecturer. Ndowooza lecturer mu Oxford University. Ndowooza ago amagezi gandibadde gatuyamba. Ne teyakigezaako. Ate nno oli eyali akoppa Kalooli Ssemwogerere nga bali ekisubi St. Mary's kati yeekakaatika ku ggwanga. Kyakwennyamira. Mulange yonna ky'ogamba abantu. Tweyanzizza nnyo, njagala okwebaza bannamawulire olw'omulimu gwe mukoze omulungi ennyo. Tube twogera ku kigambo ky'ebyokwerinda wano. Madam President akikonyeeko bulungi ne SG. Ebyokwerinda bya ggwanga ffe tukimanyi bulungi ng'ogyeko ekyokuba nti poliisi kati zirumbibwa nga bwe tukiraba essaawa ya kati, naye ng'ogyeko kuba nti bannayuganda tumanyi okwerabira tebitandise lwaleero. Ebyokwerinda bya Uganda bimaze emyaka mingi nga byayonooneka, lwakuba nti bw'obeera wano nga tewaliwo kintu kya bulabe ogamba nti eggwanga liri bulungi. Naye tukimanyi bulungi
nti emyaka gyawera 20 ng'abantu aba mu Northern Corridor nga tebalina ddembe, battibwa, basibwa, nebinebezi bibeerawo mu ngeri efaananako bw'etyo. Naye mbadde ninza okuwulira mwami Ssettumba wano ng'abuuza nti mu myaka 5 twasobola okulengera obuwanga, ne babuteeka ne ku midaala, ne bakola ne cemetery y'okujjukirirako abantu abaafa mu myaka 5. Naye ate mu myaka 2 egibadde mu Northern Corridor, Acholi ne Lango ne West Nile, abantu nga bafa okumala emyaka 2, obuwanga oba ate bo bwabulirawa? Obwo tetubulabangako, tebabudisipuleyingangako wantu wonna, ate ng'abantu abo bateekeddwa okuba nga bafudde bangi n'okusinga bano abaafa mu myaka emeka 5. N'olw'ensonga eyo obuwanga obwo tetumanyiwa nabwe gye buli, kubanga abantu abo tebaziikanga bantu baabwe, era tukimanyi bulungi babeeranga mu concentrated camps, ate oluusi gye babajjanga ne bagenda ne bakola ki, ne babatemula. N'olw'ensonga eyo, olw'okuba nti mwami Museveni ekyo takirinamu kati interest, senga akirinamu interest, senga emidaala gye giri egiraga kutandika okulabika nga threatening abantu ba Northern Corridor nti okufa kasa mugezaako okunjirako oyo muntu mujja kufuna emitawaana. Naye olw'okuba nti kati ssaawa zino bali mbufumbo bonna mu ngeri emu oba endala nga balimbalimba, ekibe kiri kifaanana. Twagala okwebazawo ekitiibwa Ssemwogere mulimu gy'akoze, faamu tukozeeko naye. Tujjukira bulungi mu referendum ng'ategeeza mwami Yoweri Museveni ne gavumenti ye ey'omwaka 2000 nti totegeka referendum ensimbi y'omusolo ereme kwonooneka, wabula ebibiina by'obufuzi bite mu mwoyo omulungi. Era tujjukira bulungi nti ebibiina by'obufuzi ebyaliwo ebiseera ebyo byonna byagana okwetaba mu referendum boycott eyo, tujjukira bulungi. Mwami Museveni n'ateekawo abaakayuba n'avuganya nabo asobole okulya ssente yali asinga okuba nga yeetaaga. Bwe kiba nga kyali genuine referendum ey'omwaka gw'2000, lwaki twaddamu tugenda mu referendum endala okutta ebibiina by'obufuzi mu 2005? Kitegeeza mwami Ssemwogere yali amaze okulengerera ewala, naye olw'okuba nti bali balina omwoyo gw'okulya ssente okuvaabira buli ekibasala mu maaso, bagenda maaso n'okutegeka referendum eyo ne bannaffe abaakayuba, mwami Okyegere ne banne nga bwe baali batambuza embeera ebiseera ebyo. So abadde musajja nga alengera wala, ekyo yasobola okukiraba. Ensonga z'ettaka ezibunyabunya bannayuganda nazo ekitugamba ddalunye, kale awo tulina okweraliikirira kw'amaanyi. Njala okumaliriza n'ekyebyobulamu kimu kyokka. Bannayuganda olw'akatijjo n'akatinko ke tulina, bwe twali ku muggalo ogwa COVID-19, mwami Museveni yagamba tusondere eggwanga lino tuyambe abantu. Ne nnengera buli muntu ng'asonda, era mwakola omulimu mulungi nnyo. N'agamba kati ne ssente sikyazaagala, njagala mmotoka, ate saagala mmotoka nkadde, njagala mmotoka mpya, ate njagala ddabo kabini. Era ne muzisonda. Bannayuganda kwegamba n'asigala nga yeewunyaga nti abantu bano benzigadde okumala ebbanga lino lyonna, baleese sukaali, baleese omunnyo, baleese amata, baleese amagi, naga bateekeddwa okuba nga balina gye bajja ssente. N'ayongera n'abanyweza, emmotoka ezo tetuzirabako, tetumanyi gye ziri. Kyemanyi fa tutambula mu Kampala, n'osobola okutambula mu Kampala mu Uganda n'omala ennaku 4 nga tolengedde emmotoka yadonetingibwa bantu biseera bya COVID-19. N'olw'ensonga eyo, olw'okuba nti bwe babaggala musigala mulya munywa, emmotoka empya muzivuga mu Kampala zijjudde n'ebitundu ebirala byonna, akya gavumenti ya kuno ekyayiiye ne yava musibira mu bbo okulaba munnayuganda atuuse ku level ki okuleka nga asobola okwerya enkuta. Mulemeddwa okwerya enkuta, kati abantu bano bali mu strategy. Era bajja kugamba nti kati baggalawo, era balengere bannayuganda nga mugula emmotoka, era mumusondere ssente mwami Museveni oyo muzimuwe. N'olw'ensonga eyo okuggyako nga amaze ne mutuka kiseera ne munyiiga, ne mugamba akole ebibye naffe katukole ebyaffe twenunule, eggwanga laffe lijja kutereera. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tweyanziza ngeri gye mwagaanye tubuuza ebibuuzo